Kenya iko na vichwa ngumu. Yaani mtu anakutext na kizungu na ako na deni yako. Tabia ya kuona mtoto ameandika English yake ya ajabu na kujifanya anajua kuandika vitu mingi kwa social media. Na ako anasoma in my footsteps. Pass mark ni 40, alafu nasikia gasi inapata 90. Si watu wanapenda attention bana. This is the work of the devil. I cast you and I bind you and I rebuke you in the name of Jesus. Amen. Alafu mjue, I only exist on social media. You won't see me anywhere on the streets. Tell them I'm around. Lakini kuna vitisho zingine mademu na kuanga nazo. That you will never see someone like me. Haiwezekani kitu kama hiyo. Kwa hiyo simu yako kuna demata moja anaweza kutumia sultano ama I mind my own business. Aha. Wajaluo nini mbaya na nyinyi? Kuna mwingine amelipia kila mtu fare kwa mat na akatuambia tunyamaze ama tulipia hata rent. Anyway, tunaelewa. My guys, namjua tuko 2020. If you don't take care of your girl, another girl will. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Manze sijui shida yangu ni gani. Juu kila mtu mwenye ananipost kwa status najipata nimemtumia kakitu M-Pesa. Hebu jaribu uone. No, hiyo hapana. No, hiyo hapana. My guys, alafu try being her problem. Already yako na mandume kaa 5 hivi wanajaribu kuwa her peace. Kuwa mdifferent ama unique bana. Zikikushow zishakushow. Hakunanga kumaintain. Normalize going through your partner's phone. Kama mnaachana mwachane mapema. Upuzi. Mtu yeyote ana akili timamu ataona wewe ni mshenzi sana. Nunulia bae necklace iko na jina yako. Ndio kila mtu ajue hiyo shingo ni ya nani. Oh my God! Wow! Tusikizane hapa my guys. Demu wangu ni wangu peke yangu lakini wako ni wetu. Mimi heri nilale njaa lakini demu yangu aende salon kila wiki bana. Mtu yeyote ana akili timamu ataona wewe ni mshenzi sana. Dem ako na degree lakini ile kupeana na peana unaweza fikiria alifanya course ya Thanksgiving bana. I'm sorry. Jesus is Lord. Thanks for watching. Please like, comment and subscribe and remember to share. Also hit the notification button so that I can notify you every time I post a new video. Hopefully I'll see you in my next video. Peace out.